Sabias que la mea debilidad de un hombre, que te ignora, no es lo que crees, no es tu belleza, no es tu inteligencia, ni siquiera es tu forma de cura. La verdadera debilidad de un hombre que juga e ignora es que aunque finja indiferencia, en el fondo necesita tu validación más de lo que tú necesitas. La suya. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos hombres recurren al silencio como si fuera su arma más poderosa? Es silencio calculado. Esa indiferencia estudiada, esa manera de hacer sentir, invisible justo cuando más necesitas claridad. La mayoría de las mujeres interpretan este comportamiento como una señal de fuerza, como si él fuera tan seguro de sí mismo que puede permitirse ignorar. Pero hoy vas a descubrir una verdad que va a cambiar completamente tu perspectiva. Es hombre que te ignora no está operando desde la fortaleza, está operando desde la debilidad más profunda que puede tener un ser humano, la incapacidad de enfrentar sus propias emociones while tuyas. Hoy te voy a revelar cómo funciona esta dinámica psicológica, cómo usarla a tu favor y sobre todo cómo recuperar tu poder personal en una relación en la que, sin que das más de lo que recibes. Antes de empezar, suscribid al canal porque aquí hablamos de lo que necesitáis sobre la psicología de las relaciones y cómo sanar tu autoestima. Para atraer lo que realmente mereces, las personas emocionalmente maduras no huyen de las conversaciones difíciles, los abordan. Cuando un hombre recurre consistentemente a ignorar, está revelando algo mucho más profundo sobre su carácter de lo que él mismo comprende. Su debilidad no tiene nada que ver contigo, no está siendo ignorada porque no veas lo suficiente, está siendo ignorada porque él no tiene las herramientas emocionales para manejar lo que siente. Vamos a ser honestos, pocas cosas duelen tanto como sentir ignorada por la persona que quieres. Es como estar gritando en medio de una multi. Todo que nadie te escucha. Quizás te ha pasado, miras el celular cada 5 minutos esperando un mensaje, analizas cada palabra de la última conversación buscando pistas. Te preguntas una y otra vez que hiciste mal. El silencio no solo duele, consume tu energía, tu autoestima y tu paz mental. Y lo peor, muchas mujeres terminan creyendo que la indiferencia de un hombre es señal de que ellas no valen lo suficiente. Pero aquí está la verdad, no es tu culpa. Lo que ocurre tiene más que ver con él, con sus inseguridades y con la dinámica psicológica que ambos están creando sin darse cuenta. Las emociones humanas están profundamente conectadas con nuestras necesidades inconscientes. Cuando alguien te ignora, tu cerebro interpreta esa falta de atención como una amenaza. El sistema de alarma se hincha y entras en un estado de ansiedad. Quieres resolverlo, quieres recuperar la conexión. Pero aquí hay un detalle fascinante. La indiferencia es una máscara. La mayoría de los hombres que ignoran lo hacen porque tienen miedo a mostrarse vulnerables, miedo a necesitar de más, o simplemente porque quieren sentir control. En el fondo, esa actitud revela su mayor debilidad. Necesitan sentirse importantes a través de la reacción que provocan en ti. Si tú sufres, si tú corres detrás de él, si tú cambias tu vida por su atención, él confirma que tiene poder. Te das cuenta, la debilidad está en que su ego depende por que deja de valorar ti. Aquí viene la revelación que quiero que grabes en tu mente.
An hombre no te ignora pork sees poca cosa. Te ignora pork su mea debilidad es que necesita sentas grand a través de tu reacción. Repito, él necesita tu reacción más de lo que tú necesitas su atención. Piensa en esto como una loma de fuego. Si tú soplas constantemente, la flama crece, pero si dejas de dar oxígeno, poco a poco se apaga. Lo mismo ocurre con un hombre que te ignora. Si dejas de reaccionar, su yugo pierde poder. Ahora quiero dar 7 claves prácticas para usar esta debilidad a tu favor. Y recuperar tu poder personal. 1. La ilusión del control. No persigas, observa. Porque ignorar es su intento desesperado de sentirse poderoso. Vamos a comenzar distrayendo el mito más peligroso que existe sobre los hombres que ignoran la idea de que lo hacen porque son fuertes, seguros o independientes. La realidad es exactamente la opuesta. Y una vez que entiendas la psicología detrás de este comportamiento, nunca más volverás a sentir pequeño ante el silencio de un hombre. Cuando un hombre te ignora, especialmente después de haber mostrado interés acutes o después de una discusión, está activando lo que los psicólogos llaman una estrategia de control primitiva. Su cerebro reptiliano, esa parte más antigua y menos evolucionada, ha identificado que las emociones y la vulnerabilidad representan una amenaza para su ego y por eso recurre a la única táctica que nos retiras y hacer que tú vengas hacia él. Es importante entender que esta no es una estrategia. Consciente la mayoría de las veces, él no se despierta pensando, hoy voy a ignorarla para manipularla. Es más bien respuesta automática que aprendió. Probablemente en la infancia, cuando descubrió que retirarse emocionalmente la daba ser la sensación de control sobre situaciones que se sienten abrumadoras. Pero aquí está lo que él no comprende y lo que tú necesitas ver claramente. El control que siente es completamente ilusorio mientras él cree que está manejando la situación desde una posición de poder, en realidad está siendo controlado por sus propios miedos. Está siendo esclavo de su incapacidad para procesar emociones complejas. Piénsalo de esta manera. Una persona verdaderamente fuerte puede sentarse contigo y decir, estoy molesto por esto que pasó. Hablemos, una persona verdaderamente segura puede expresar sus necesidades sin castigar con su ausencia. Una persona emocionalmente madura puede estar en desacuerdo contigo sin necesidad de hacerte sentir que no existe. Cuando un hombre recurre a ignorar, está confesando silenciosamente algo que probablemente ni él mismo reconoce. No, tengo las habilidades emocionales para manejar esta situación como un adulto. Así que voy a comportarme como un niño que se esconde hasta que el problema desaparece, que o hasta que tú vengas a rescatarme de mi propia el punto de quiebra emocional incomodidad emocional. Esta estrategia funciona temporalmente, porque genera en ti exactamente lo que él necesita para sentirse poderoso. Ansiedad, persecución, súplicas, cuando comienzas a mandar mensaje preguntando qué pasa, cuando empiezas a disculpar por cosas que tal vez ni siquiera hiciste, cuando modificas tu comportamiento para evitar que se vuelva a descontar. Él recupera esa sensación ilusoria de control,
pero observa la debilidad inherente en esta dinámica. Él necesita tu reacción desesperada para sentirse importante, necesita verte sufrir para sentirse valioso. Necesita que tú pierdas tu centro para él, encontrar el suyo. Te das cuenta de lo patéticamente débil que es esto. Un hombre verdaderamente fuerte no necesita verte pequeño, y para sentirse grande, no necesita que tú pierdas tu paz para él, encontrar la suya. No necesita castigarte con su ausencia, para sentirse importante en tu vida. La tragedia es que muchas mujeres sin das cuenta alimentan esta debilidad. Cuando persigues a un hombre que te ignora, cuando le rugas que te habla, cuando te disculpas por reacciones emocionales completamente normales, estás reforzando su creencia de que esta estrategia primitiva realmente funciona. Cada vez que sientes el impulso de escribir, respira y recuerda, el que ignora necesita que lo persigan. Rompe el patrón, segundo, céntrate en ti. Hay algo que necesitas entender sobre los hombres que usan el silencio como estrategia. No están siendo misteriosos, están siendo cobardes. Y esta distinción es crucial porque cambia completamente la forma en que deberías interpretar y responder a su comportamiento. La cobardía emocional es una de las formas más tóxicas de inmaduras que puede tener un adulto porque se disfraza de fortaleza cuando en realidad es pura debilidad. Un hombre emocionalmente cobarde ha aprendido que es más fácil huir de las emociones incómodas que enfrentarlas. Más simple, ignora los conflictos que resolverlos. Más cómodo, castiga con su ausencia que comunica con su presencia. Cuando él te ignora después de una discusión, no está procesando sus emociones en solde, como un hombre maduro haría. Está esperando que el problema se resuelva, solo que tú te canses de pelear, que la tensión simplemente desaparezca, que sin que él tenga que hacer el trabajo emocional de abordar lo que realmente está pasando. Es como un niño que se esconde debajo de la cama esperando que el monstruo se vea solo. Lo que él no comprende es que cada vez que elige el silencio sobre la comunicación, está revelando algo devastador sobre su carácter, que cuando las cosas se ponen difíciles, él desaparece, cuando se requiere valencia emocional, él no está disponible, que cuando tú más necesitas a un compañero, él se convierte en un fantasma. Esta cobardía tiene raíces muy profundas. Muchos de estos hombres crecieron en ambientes donde expresar emociones era visto como debilidad, donde los conflictos se resolvían con gritos o con silencios prolongados, donde nunca vivieron modelos saludables de comunicación emocional. Como resultado desarrollaron lo que los psicólogos llaman el analfabetismo emocional, la incapacidad de identificar, procesar y comunicar sus propios estados internos. Pero aquí viene lo que realmente necesitas entender. Su analfabetismo emocional no es tu responsabilidad de curar. Su cobardía no es tu proyecto de mejoramiento. Su incapacidad de enfrentar conversaciones difíciles no es algo que tú debas tolerar indefinidamente mientras él aprende a comunicarse. Porque la realidad es que un hombre de 30, 40, 50 años que todavía hace el como recuperar tu poder interno silencio como castigo, que todavía huye de las conversaciones emocionales, que todavía cree que ignorar es una forma madura de manejar conflictos, no está en un proceso de crecimiento, está cómodo en su cobardía. Y aquí está la parte que duele, pero que necesitas escuchar. Él sabe exactamente lo que está haciendo.
No está confundido sobre el efecto que su silencio tiene en ti. Pude ver tu ansiedad, pude percibir tu frustración, pude sentir como su indiferencia te afecta y elige continuar haciéndolo porque funciona para él. Esta es la diferencia entre un hombre que genuinamente necesita espacio para procesar sus emociones y un hombre que usa el necesito espacio como una forma de control. El primero te comunica sus necesidades. Estoy abrumado ahora mismo. Necesito unas horas para procesar esto, pero hablamos mañana. El segundo simplemente desaparece y te dejo adivinando que hiciste mal. La cobardía emocional se manifiesta de muchas formas sutiles que tal vez no habías reconocido antes. Es el hombre que cambia de tema cada vez que intentas hablar de la relación. Es el que se molesta cuando expresas una necesidad emocional legítima. Es el que te hace sentir demasiado intenso por claridad o conexión genuina. Pero aquí viene lo más importante. Una vez que reconoces su cobardía por lo que es, algo cambia en tu percepción. Ya no ves a un hombre misterioso y poderoso que te está dando espacio. Ves a un adulto que está evitando sus responsabilidades emocionales. Ya no lo idealizas. Como alguien fuerte independiente, lo ves como alguien que está emocionalmente incapacitado para tener una relación adulta real. Y cuando llegas a esta claridad, cuando ves su silencio, no como rechazo hacia ti, sino como revelación de su propio carácter deficiente. Algo hermoso sucede. Dejas de tomar lo personal. Porque finalmente entiendes que su incapacidad de comunicarse contigo no dice nada sobre tu valor, pero dice todo sobre su cobardía. Has algo que disfrutes, sal con amigos has ejercicio, envía un mensaje claro, mi vida no gira alrededor de tu silencio. Si estas claves te están haciendo reflexionar, compártelas con esa amiga que necesita escucharlo hoy. 3. La herida de apego, el miedo profundo que impulsa su necesidad de retirar. Ahora vamos a adentrarnos en el territorio más revelador de la psicología masculina, la herida de apego que impulsa Lenin a algunos hombres a usar el silencio como escudo, porque detrás de cada hombre que consistentemente te ignora, hay un niño herido que aprendió que amadul, que acercarse es peligroso y que la única forma de approaches es manteniendo distancia emocional. Esto no es una excusa para su comportamiento, es una explicación que te va a liberar de creer que su retiro tiene algo que ver contigo. Cuando entiendes la herida primaria que manja su sistema nervioso, dejas de tomar su silencio como un veredicto sobre tu valor y empiezas a verlo como lo que realmente es. La manifestación de su propio terror interno. Los estudios en psicología del apego nos muestran algo claro. Los hombres que consistentemente se retiran emocionalmente suelen tener un estilo de apego evitativo. Esto significa que en algún momento de su desarrollo temprano, generalmente antes de los 7 años, aprendieron que depender emocionalmente de otros era peligroso, doloroso o poco confiable. Tal vez tuvo una madre emocionalmente inconsistente, un padre ausente o un ambiente donde expresar necesidades emocionales resultaba en rechazo, burla o abandono. Si cual sea la cosa,
su sistema nervioso aprendió una lección devastadora, cuando me acerco demasiado, algo malo pasa. Esta programación inconsciente activa, cada vez que una mujer se vuelve emocionalmente importante para él. Su cerebro primitivo diseñado para la supervivencia comienza a enviar señales de alarma peligro. Te estás volviendo vulnerable. Reiterate ahora antes de que seas demasiado tarde. Y aquí está lo que él no comprende conscientemente. Cada vez que se retira, está recreando el mismo patrón que lo hirió originalmente. Está perpetuando el ciclo de discusión que una vez lo protegió, pero que ahora lo mantiene prisionero de su propia soledad. Cuando él te ignora después de un momento de intimidad genuina, no es porque no le gustes, es porque le gustas demasiado. Y hizo activa su sistema de alarma interno cuando desaparece, justo cuando las cosas se están volviendo serias. No es porque no quiera compromiso, es porque el compromiso representa la máxima vulnerabilidad. Y su sistema nervioso está programado para el mecanismo psicológico del te busca. Huir de esa vulnerabilidad a toda costa. La tragedia es que su mecanismo de protección se ha convertido en su mecanismo de autosabotaje. En su intento de evitar ser lastimado, garantiza que nunca experimente la conexión real que secretamente angela. Es como alguien que tiene tanto sed que se niega a beber agua porque una vez se ahogó. Pero reconocer su herida de apego no significa que tengas que curarla, ni que debas tener paciencia infinita mientras él procesa su trauma, ni que debas convertir en su terapeuta. La mayoría de las mujeres cometen el error de pensar que si son lo suficientemente pacientes, comprensivas y amorosas, pueden curar la herida de apego de un hombre. La realidad es que estas heridas solo pueden ser sanadas desde adentro a través de un trabajo consciente y intencional que él debe elegir hacer por sí mismo. Y aquí está la verdad más dura. Muchos hombres con heridas de apego profundas nunca eligen hacer ese trabajo. Prefieren vivir en la zona de confort de su discusión emocional culpando a las mujeres de ser demasiado intensas o demasiado necesitadas cuando en realidad lo que está sucediendo es que su propia terror al apego se está activando. Cuando comprendes esto, algo fundamental cambia en tu relación con su silencio. Ya no lo interpretas como rechazo personal, lo ves como lo que es, un hombre adulto que está siendo controlado por heridas infantiles no sanadas. Ya no sientes la urgencia de perseguirlo o rescatarlo. Entiendes que su retiro no es sobre ti, es sobre su incapacidad de tolerar la intimidad que su corazón desea, pero que su sistema nervioso percibe como amenaza. La mujer que entiende la herida de apego masculina se convierte en algo poderoso, alguien que puede tener compasión sin sacrificar sus propias necesidades, alguien que puede ver la herida sin sentirse responsable de curarla, alguien que puede amar sin perderse a sí mismo en el proceso de tratar de sanar a otro. Cuando no justifica su comportamiento, no. Aquí viene una verdad psicológica que va a revolucionar tu comprensión sobre los hombres que te ignoran. Ellos están proyectando sobre ti exactamente aquello que más temen. Experimenta ellos mismos. El hombre que te abandona emocionalmente está aterrorizado de ser abandonado. El hombre que te ignora está desesperado por no ser ignorado.
el hombre que si es, el indiferente está muriendo por dentro, por la falta de conexión genuina. Esta es la ironía más cruel de la psicología humana. Aquello que más hacemos a otros es precisamente aquello que más tememos que nos hagan a nosotros. Y cuando entiendes este mecanismo de proyección, el comportamiento de ignorar deja de ser misterio. Oso y se vuelve transparente. Imaginate vivir con un terra constante al abandono, pero siendo un hombre al que la sociedad le ha enseñado que mostrar miedo es inaceptable. Imaginate necesitar desesperadamente conexión, pero haber aprendido que necesitar algo es signo de debilidad. Imaginate anhelar intimidad, pero estar convencido de que, si muestras esa necesidad, la persona que amas te va a rechazar. Esta es la realidad interna de muchos hombres que usan el silencio como estrategia. Viven en una contradicción psicológica constante, necesitan lo que más temen perder. Y su forma de manejar esta tensión insoportable es controlando la narrativa. Si él te ignora primero, nunca puede ser ignorado. Si él se retira primero, nunca puede ser abandonado. Si él se hace el indiferente, primero nunca puede ser rechazado. Es una estrategia de supervivencia emocional con lógica retorcida. Si controlo el ritmo de la disfunción, nunca tendré que experimentar la devastación de que alguien más me desconecte. Pero en su intento de evitar el abandono, está garantizando la soledad. Los hombres con terror al abandono proyectan este miedo de formas específicas. Te ignoran cuando sienten que te estás volviendo demasiado importante porque su cerebro interpreta la importancia como vulnerabilidad y la vulnerabilidad como riesgo de ser lastimado. Retiran su atención justo cuando más la necesitas, porque inconscientemente están probando si tú vas a hacer lo que figuras importantes de su pasado hicieron desaparecer cuando las cosas se vuelven reales. Esta proyección es tan inconsciente que él genuinamente cree que está protegiendo la relación en su mente. Está siendo fuerte e independiente, no se da cuenta de que está recreando exactamente la dinámica que más lo lastimó. Y lo clave cuando él te ignora. No está respondiendo a algo que tú hiciste. Está respondiendo a si algo que alguien más le hizo hace años, tal vez décadas. Está peleando con fantasmas del pasado. Mientras tú pagas el precio en el presente, esta claridad te libera. Y no tienes que analizar cada palabra que dijiste buscando la razón de su retiro. Y no tienes que modificar tu comportamiento para evitar activar su silencio, porque entiendes que su retiro no es una respuesta a ti, es una respuesta a su propia programación defectuosa. La mujer que comprende la proyección masculina se vuelve inmune a sus jugos actitudes que generan atracción zonas psicológicos. Cuando él desaparece, ella no se desespera preguntándose que hizo mal. Reconoce que él está actuando desde su herida, no desde la realidad. Cuando él se hace el indiferente, ella no persigue tratando de reconquistar su atención. Entiende que su indiferencia es una máscara para su terror a ser vulnerable. Y la paradoja, cuando dejas de lamentar su proyección con tu ansiedad, cuando dejas de perseguir a alguien que huye de sus propios miedos, a menudo él se ve forzado a enfrentar la realidad de lo que está haciendo. Sin tu reacción desesperada validando su estrategia, queda solo con la verdad incómoda de su comportamiento autodestructivo, porque al final
no pudes amara alguien fura de su terra al abandono. Solo pudes amot lo sufficiente tai, mismo como para no quedar atrapada en la proyección de sus miedos no sanados. Ignorar no es romanticismo, no es misterio, no es ser difícil, es una falta de madurez emocional, no lo ideals. 5. Use su debilidad a tu favor. Llegamos a la revelación final, la que va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre los hombres que te ignoran. Su mayor debilidad no es su incapacidad de comunicarse, ni su cobardía emocional, ni siquiera su terror al abandono. Su mayor debilidad es que son completamente incapaces de manejar a una mujer que conoce su propio valor. Esta es la razón por la cual estos hombres siempre buscan mujeres que necesitan su validación, que persiguen su atención, que toleran sus silencios como si fueran normal. Porque una mujer emocionalmente segura representa su mayor pesadilla, alguien que no puede ser controlada a través de la retirada emocional. Piénsalo, todo su sistema de poder está basado en tu inseguridad. Su silencio solo tiene poder. Si tú lo interpretas como rechazo, su indiferencia solo funciona si tú la tomas como un veredicto sobre tu valor. Su desaparición emocional solo es efectiva si tú la persigues con desesperación. Pero una mujer emocionalmente segura que genuinamente conoce su valor y no necesita la validación constante de un hombre para sentirse completa, es su kriptonita. Porque cuando él te ignora y tú respondes con tu propia indiferencia auténtica, cuando él se retira y tú usas ese espacio para florecer, cuando él juga con tu atención y tú decides que tu energía es demasiado valiosa para jugos infantiles, todo su sistema de control se desmorona. Los hombres emocionalmente inmaduros necesitan mujeres inseguras para sentirse poderosos. Es como si fueran vampiros emocionales que se alimentan de la ansiedad femenina. Necesitan ver sufrir por su ausencia para sentirse importantes. Necesitan que rugues por su atención para sentirse valiosos. Necesitan que te pierdas en su silencio para encontrar su propio sentido de control. Una mujer segura de sí misma destruye esta dinámica por completo. Cuando él la ignora, ella no se pregunta que hizo mal, se pregunta por qué tolera comportamientos tan inmaduros. Cuando él desaparece emocionalmente, ella no lo persigue. Es tiempo para reconectarse consigo misma. Cuando él juga a ser indiferente, ella se vuelve genuinamente indiferente a sus jugos. Y aquí está lo que realmente los aterroriza. Una mujer segura no solo no persigue, sino que tampoco espera. No se queda congelada en el tiempo, esperando que él decida aparecer. Sigue viviendo su vida, desarrollando sus pasiones, construyendo su felicidad, creando su propia abundancia. Y cuando él finalmente regresa esperando encontrarla en el mismo lugar donde la dejó, devastada y necesitada, se encuentra con alguien que ha crecido en su ausencia. Cada vez que no reaccionas, cada vez que eliges tu paz en lugar de su yugo, estás usando su mayor debilidad para fortalecer. Esta evolución los aterroriza porque revela la verdad que más temen, que ellos son reemplazables, que una mujer no necesita su presencia inconsistente para ser feliz, que su silencio, lejos de ser un castigo devastador, puede ser un regalo que le permite ella redescubrir su propia completitud. La mujer emocionalmente segura no trata de arreglar a hombres.
Que usan el silencio como arma, no si mensaje final para tu autoestima convierte en detectiva emocional tratando de descifrar por que él se comporta así. No se sacrifica esperando que él mayor emocionalmente, simplemente reconoce la incompatibilidad y se mueve hacia relaciones con hombres que pueden comunicarse como adultos funcionales. Esta es la debilidad definitiva de los hombres que ignoran. Solo pueden mantener relaciones con mujeres que aceptan ser tratadas como opcionales. Una mujer que se sabe valiosa, que se trata como prioridad, que no acepta migajas de atención como si fueran banquets, representa todo lo que ellos no pueden manjar, estándares altos y ama propia inquebrantable. Y la ironía final es hermosa. Cuando te conviertes en una mujer tan completa, tan segura, tan consciente de tu valor, que ya no toleras hombres emocionalmente maduros, automáticamente atraes hombres que están a tu mismo nivel de desarrollo emocional. Hombres que no necesitan ignorarte para sentirse poderosos, porque su poder viene de su propia integridad. No de tu inseguridad. Un hombre que te ignora no está demostrando su fortaleza, está confesando su debilidad más profunda, está revelando que no tiene las herramientas emocionales para manejar una relación adulta real contigo. Tu única responsabilidad no es curar su cobardía emocional, es proteger tu propia paz mental. No es esperar a que mayor, es elegir hombres que ya hayan hecho es trabajo interno. No es tolerar su silencio, es valorar tu propia voz. Mira, al final todo se reduce esto. El silencio de un hombre no define tu valor. El que te ignora revela más de sí mismo que de ti. Pregúntate por qué sigo dando poder a alguien que ni siquiera sabe cómo manejar el suyo. La respuesta está en elegir a ti mismo siempre. Porque la verdadera fuerza no está en hacer que alguien te ve, sino en aprender a ver tú, a reconocer y a tratar como el tesoro que es. Suscribid ahora mismo al canal para no perder más contenido que transforma tu manera de ver las relaciones. Dale like, deja tus reflexiones en los comentarios, y comparte este video con esa mujer que necesita recuperar su poder. Porque cuando una mujer recuerda su valor, nadie puede ignorarlo.